Oh yeah. So this is about the diet, okay? So people who are eating lots of high-fat diet, they are getting more LPS, okay? And this is causing more problems with metabolism diseases. So I don't know, in America right now, the bulletproof diet is very popular, and you put the butter in the coffee and you drink all this MCT oil. I drink it actually, but I wonder, you know, if you don't have enough fiber and you take all that fat, it's creating a bad balance and maybe creating more SIBO. 예, 이제 지방을 먹으면 엔도톡신이 더 많이 우리 몸으로 잘 들어가고 더 잘 들어가게 되고요. 그다음에 잊어먹었다. 그냥 그렇습니다. So, can you imagine if your patient has this kind of gastrointestinal tract with this much candida? You know, are they absorbing any food? Can they create any neurotransmitter? No. And they have a, you know, the hyphal form of candida causes direct damage to the gut, and the byproduct, like acetaldehyde, inhibits the oxygen transport of the red blood cells, okay? So this is why people with candida, they're fatigued, they can't think, they have brain fog. But as soon as you clean up the gut a little bit, you know, they start feeling better like within 3 weeks, really. It's quite fast. And now we're having much more problem with C. difficile in America because people are overusing antibiotics. And so, for example, one girl, she worked in a medical office. She wasn't even seeing patients. She was just at the desk. But a patient with C. diff came in and they touched something and the spores, you know, and she had just had an oral surgery and the doctor gave her Septra, right, the antibiotic. So C. diff, and now they couldn't treat it. 4 courses of vancomycin. She's still having diarrhea. She's losing weight. So she contacted us. So we gave her the same kind of program like biocidin high dose, GI detox Olivirix for 8 weeks, and then we retest to see how is the C. diff. And we found the C. diff was gone, and the diarrhea stopped. So then I told her continue, you know, maintenance. And again, we checked her at 1 year because the spores of C. diff can go anywhere. And in hospitals, this is a big problem. So I would love to see more research. You know, I would like to do a study on C. difficile because I think it's important. 예, 딱 보면 알겠죠. 우리 또 캔디다도 기능학에 대단히 중요합니다. 이 캔디다 없앨 수가 없거든요. 어떤 학자는 뭐 퍼스트로 캔디다를 없애자는데 이제 크로닉 인펙션 이런 캔디다들이 이제 바이오필름을 형성해서 참 없애기 힘들어요. 그런데 아마 3주만 바이오사이드 하니까 없어졌다는 말씀도 있었고요. 그다음에 C. difficile 우리 다 알잖아요. 항생제 너무 많이 해서 생기는 건데 이제 한 케이스를 말씀해 주셨네요. 이제 그냥 뭐 접수 보고 하던 그런 사람인데 이제 C. difficile 감염이 돼가지고 바포마이신을 4번 포사이클 치료했지만 치료도 안 되고 그래서 아마 죽을 둥 말둥하고 있는데 자기들이 8주 동안 치료를 하고 나서 검사를 했더니 완치가 지금 완치가 되었고 지금도 이제 지금 로드 프로토콜 하고 있겠죠. 사실은 이제 C. difficile을 바포마이신을 해서 나오면 좋은데 하고 나면 또 재발하거든요. 근데 바이오사이드를 하니까 지금 잘 컨트롤되고 있다는 그런 케이스도 말씀해 주셨습니다. And H. pylori we did work with quite a bit. We did some studies before and after biopsy, and biocidin worked very well to kill the H. pylori. In fact, my own mom, she had H. pylori and the doctor told her to take antibiotics. And I said, no, first try the biocidin. So she did like an antibiotic course, like 3 weeks. She took 2 capsule biocidin 3 times a day for 3 weeks, I think, and then went back to the doctor, retest, H. pylori is gone. So this is really good. It's pretty easy to treat H. pylori, but why does she get H. pylori? Because she's 75 and she doesn't have any more stomach acid, you know? So without the HCl, hydrochloric acid, it's easy to get bacteria. So I think it's important for older people, like every year, just do 1 cleanse. You know, it's a good idea. 사실은 이거 나중에 질문하려고 그랬는데 미리 해버리네요. 그 H. pylori가 자기 어머니 케이스를 말씀해 주셨거든요. 그 여기 제품에서 캡슐 제품이 있어요. 바이오사이드. 2알씩 하루 3번 먹어서 3주에 드니까 클리어 업 됐다는 그런 말씀이 있었고요. 다른 강의할 때는 이거 그냥 넘어갔는데 한국이라고 일부러 또 한 것 같습니다. So for some reason now SIBO is just getting huge.
in America. It seems like everybody is having this kind of gas and bloating. They can't digest any fiber. They can't take probiotic. It makes them worse. And so it's very important to treat the small intestine bowel overgrowth. And so far we're doing a study, and several doctors in the US, including Dr. Seebecker, she's very famous for SIBO, and Dr. Stephen Sanborn-Lewis, SSL we call him. Dr. SSL, today they are at the SIBO conference in Chicago, and Dr. Seaborn is participating in our SIBO study. So we are looking before and after the methane breath test, the result on using the biocidin, and so far within 6 weeks, the number is greatly reduced. And so it looks like a good therapy. 시보 우리가 대부분은 다 알고 기능을 안 하시는 분은 잘 모르겠지만 이제 시보가 걸리면 우리가 오히려 프리바이오틱스나 프로바이오틱스를 먹거나 제식을 한다고 많은 파이버를 먹으면 더 상태가 안 좋아져요. 왜 그러겠죠? 박테리아가 먹어가지고 오버그로스 되겠죠. 더 이제 그런 말씀이 있었고요. 이제 뭐 시보와 관련돼서 유명하신 분들하고 리서치도 하고 있는데 이게 이제 시보 테스트가 랍툴로즈 브레스 테스트로 우리가 미국에는 이제 퀀텀이라는 회사에서 하고 있는데 그걸로 이제 확인까지 다 하고 자기네들 제품 바이오사이딘을 썼더니 완전히 다운되는 것도 확인하고 있었고 그런 컨퍼런스에 대한 이야기도 있었습니다. So this study was on using the herbal therapy and compare it to rifaximin. And they found that the herbal therapy was equivalent in the treatment of SIBO. So it's a very good standard of care. 이것도 굉장히 유명한 존 호킨스 스타디인데요. 우리가 보통 이제 시보는 우리 이제 노로믹스로 치료를 하게 되는데 그게 가장 큰 다툼 그거는 이제 거랑대각태의 박테리아하고 에어로빅 안에어로빅은 다 없애는데 캔디다라든지 고세균 같은 건 못 없애거든요. 그런데 이제 이런 어발 제품들은 모조리 다 없애주니까 훨씬 이제 치료 효용성이 있고 이거는 이제 허브 우리가 지금 한의사들 때문에 우리가 제대로 잘 사용을 못 하고 있습니다만 허브 제품들이 항생제랑 똑같은 효과가 있어요. 그거 이제 실험한 거고요. 그래서 우리가 허브에 대해서 정말 더 많이 공부하고 이용할 줄 알아야 됩니다. 중요한 건 부작용이 별로 없거든요. So you're all familiar with biofilms already? Yeah? Yeah? So biofilm? Okay, so we don't have to spend too much time on this. You know what a biofilm is. The main thing to remember is that any chronic infection can have a biofilm component. So that goes for gut infections, sinus infections, a UTI, prostatitis, lung infections. Anywhere there's a chronic infection, there could be the biofilm component, and it's very resistant to antibiotics. But we're lucky because a lot of the botanicals show activity against biofilms. So I'm going to talk about that. 바이오필름 때문에 사실은 문제거든요. 시보도 항생제로 일반 항생제로 치료가 안 되는 이유가 레지스탄트가 너무 심하기 때문에 항생제로 치료가 안 돼요. 이런 또 뿐만 아니라 우리 뭐 좀부터 이야기했지만 여러 가지 만성질환들, 이어 인펙션, 시누사이티스, 프로바이티스, 키드니스톤 등등등 이런 것도 다 바이오필름 때문에 치료가 안 되는 거거든요. 그런데 많은 허브 제품들이 바이오필름을 치료합니다. 사실 이 바이오필름을 없앤다는 그걸 보고서는 제 눈이 번쩍 뜨여갖고 뭐 오늘 이분을 초대한 회사에다가 수입 좀 해봐라 했는데 그런 인연으로 오늘 선생님들이 이 강의를 듣게 되었습니다. So common biofilm infection, sinusitis. 80% of patients having sinus surgery have yeast and bacteria together. So if you just use antibiotics, it's not going to work. And kidney stones also contain a bacterial biofilm along with the minerals. Prostatitis, heart disease, okay? So a lot of times in the hospital when you use any kind of catheterization, intubation, biofilms can develop right away. It's easy, it has an affinity for plastic. So this is one way in the hospital that these biofilm infections are happening. 여기 있는 것들이 다 크로닝하잖아요. 그래서 이것들이 다 바이오필름을 형성하고 있고 박테리아뿐만 아니라 펑거스, 이스트 등등들이 다 바이오필름을 형성해서 우리가 치료를 잘 못하잖아요. 그런데 이제 이런 것들이 다 바이오사이딘으로 던전작제이기 때문에 치료할 수 있다는 거 있고 이 하트 디지즈 같은 경우는 제가 조금 보충 설명드릴게요. 메인 카디올로지에서는 인펙션과 관련되는 걸 좀 마이너로 보는데 사실 아까 우리 이제 LPS 외에도 박테리아가 이제 블러드 스트림을 타고 돌거든요. 그때 어떤 뭐 혈관에 어택이 된다든지 있을 때
그때 innate immunity를 작용하는 게 콜레스테롤입니다. 그래서 과연 콜레스테롤이 원인이냐 결과냐 하는 걸 우리가 좀 심각하게 봐야 되거든요. 그래서 이제 여기도 하트 디지즈 치료한다는 뜻이 이제 그런 식으로 인펙션된 크로닉하게 바이오필름을 행성하고 있는 인펙션 포커스를 치료하기 때문에 이제 하트 디지즈 질환도 치료할 수 있다 이렇게 설명하고 있고요. So in America, the number one reason children go to the doctor is ear infection. But the antibiotic fails, and you can't keep giving the antibiotics, and then, of course, your gut is now messed up. So it's very important to treat the yeast and bacteria together, and we have very good result with children. You can even just take like 1 drop of biocidin in the ear with a cotton at night, in the morning, kids better. It's amazing. With a gum disease, we're doing study now with dentists. We're looking at a slide with a phase contrast microscope, picture in the mouth, and also DNA, bacterial DNA testing in the root canal and cavitation. And we're looking at how is the biocidin working, and it's working really well. So I just invented a biocidin toothpaste. So you will have it soon in Korea. 예, 자가를 좀 해야 되겠죠. 그 귀 중이염이 이제 미국에서도 애기들이 병원에 오는 탑1이라 그래요. 근데 이게 이제 대부분 약 먹어도 잘 안 되고 결국 수술을 하고 그렇게 되는데 단지 이제 바이오사이딘으로 먹지도 않고 한 방울 귀에 떨어뜨려주거나 코튼볼에 적셔서 주면은 그 뒤에 좋아진다. 이유가 항생제뿐만 아니라 이스트 같은 곰팡이 팡이 종류들이 많아서 그래요. 근데 얘네들이 거기에 다 효과가 있거든요. 그리고 옛날에 단장을 들어보니까 바이오사이드로 치료하니까 수술하는 게 30% 이하로 떨어지더라. 그런 데이터도 가지고 있고요. 그다음에 페리오돈탈 디지즈는 사실 굉장히 리키금 대단히 중요하거든요. 그런데 이제 이분들이 직접 리서치를 했답니다. 치과 의사를 고용해서. 그래서 여기 있는 바이오필름을 구강 내에 있는 바이오필름을 확인을 하고 그다음에 바이오사이드를 채취를 하고 나서 또 확인했답니다. 그 DNA 분석 방법을 그랬더니 바이오필름이 완전히 파괴되는 것도 이제 자기들 데이터를 가지고 있다고 말씀해 주셨습니다. That's okay, that's good. So we mentioned before about the amyloid plaque and the relationship to bacterial biofilms. So this is another way that the infections with the plaque causes autoimmune reactions. So if you think about it, this is another reason why in like diabetes, Alzheimer's, and so forth, that it's important to kill the pathogen and break the biofilm. 예, 이제 이게 박테리아 바이오필름 내에 있는 내에서 이제 이 박테리아 아밀로이드 컬리 DNA가 있어서 이제 이게 아밀로이드 형성이 된대요. 그래서 결국은 아밀로이드 대표 지선을 이렇게 해서 박테리아를 통한 이뮤니티의 한 축이 된다고 아주 이제 이게 아마 미국에서 요즘 이슈가 되고 있는 그런 내용입니다. This is some of the diseases related to the polysaccharide LPS-induced neuroinflammation and resulting accumulation of plaque. So any of these diseases, Alzheimer's, Parkinson's, you know, the list is quite long, can have a relationship. And I don't think this is very well known in the medical community. 미국에서는 아마 이거 아밀로이드 프라그 데포지션 내에서 이러한 질환들이 이제 발생한다는 게 아주 잘 알려져 있다고 그런 말씀이 있었고요. So this is interesting. They're saying that, like me, okay, I got an infection in 1991, and 8 years later, you know, I'm having a problem because they're finding that the acute gut infection can cause a chronic change and problem. So you went to visit, you know, like me, a third world country, and you got a little bit sick. You thought you felt better, and, you know, stool is normal now, everything looks normal, but somehow you can have problems and low-grade inflammation even 8 years later. 이게 이제 트레모스 다이아리아도 마찬가지고 우리가 아큐트 인펙션이 장내 문제로 설사하고 그래서 걸렸더라도 향후에는 8년에까지는 IBS라든지 펑셔널 디스페프시아 등등 여러 가지 크로닉 인플라마토리 스테이트를 장에서 만들어낼 수 있다고 이건 뭐 또 우리 기능암하는 데서 널리 알려져 있는 사실이고요. So, what's the problem? Bugs. So the pathogens such as bacteria, yeast, parasites, right, viruses, formation of biofilms in chronic infection, accumulation of LPS and antibiotic resistant strains, developing biofilm, okay, leaky gut, plaque, and systemic or local chronic disease.
지금까지 강의했던 걸 한 슬라이드로 요약해 주셨습니다. 다 알아들으셨죠? So if you prevent this problem, right, you're going to prevent all of those. So I think that it was a Chinese medicine. They had the school called the spleen qi school, right? This earth element school. The gut is everything. And I think maybe they're right. So what are we going to do about the biofilm? Okay, there's 5 different ways that the botanicals can impact the biofilm. They can inhibit the quorum sensing, inhibit the attachment of the biofilm, inhibit the movement and growth of the biofilm, and stop the drug resistance, stopping the efflux pump, and also by killing and preventing the replication of the bacteria. 예, 이제 음알 제품들, 식물성으로 하는 제품들이 바이오필름을 이제 막기 때문에 바이오필름을 치료하기 때문에 효과가 있는 거거든요. 왜냐 그러면 의사들이 쓰는 약제로는 바이오필름을 없애지 못해요. 그래서 이제 이게 우리 바이오필름이 형성되려면은 크롬 센싱이라고 해갖고 처음 신호 셀 시그널링입니다. 서로 불러 모아야 돼요. 자기 세균들끼리. 그다음에 이니셜 어태치는 지네들끼리 서페이스에서 달라붙어야 되겠죠, 그죠? 근데 너무 많이 달라붙으면 거기도 이제 주택난이 생기겠죠. 그래서 그렇게 하지 말고 조금씩 방향을 달리해서 서로 모입니다. 또 그리고 이제 드러그 레지스탄트도 있고 또 균을 죽이기도 하고 이런 모든 과정을 인히비션 해가지고 허브 제품들이 바이오필름을 치료하는 데 이제 효과를 나타낸다는 거고요. So the first one we're going to talk about is quorum sensing. So quorum sensing is like a Facebook, a friend request to the bacteria. So I'm here, come and join me on my group, be my friend, and then we're going to change our gene expression, right? And we're going to develop a resistance and biofilms. And so we're lucky though because many common herb, everyone in Korea, you eat garlic, right? All the time. Everyone likes garlic. Garlic is very good against quorum sensing. Oregano, bilberry, and bladderwrack are some of the herbs we're using to stop this quorum sensing. 이제 세균들이 지들이 살라고 이제 서로 모여서 우리 살자 하는 셀 시그널링이 크롬 센싱인데 여기 있는 이런 카망한 이런 보타니컬들이 크롬 센싱을 막는 데 효과가 있다 그러고 여기 있는 거는 다 바이오사이드에 다 들어가 있는 제품들이 나올 거예요 앞으로. So this slide shows how the essential oil components of biocidin, like the oregano oil, for example, inhibit or disrupt the adhesion of the biofilm. So tea tree, galbanum, and lavender oil are also all can be used for this. The phenolic, such as the thymol present in oregano, interrupts the surface protein of bacteria and stops the attachment phase for biofilm formation. And one study I found, I think it was in Italy, that they were trying to develop a drug, right, for the antibiotic resistance. But what they found was the essential oils was the most useful in treating multi-drug resistant gram-negative bacteria, including Acinetobacter, which is considered a superbug. 네, 이제 에센셜 오일인데 얘는 아까 이야기한 대로 우리가 서페이스먼트를 이제 디스럽션 시켜가지고 바이오필름을 형성하지 못하게 하는 거거든요. 이제 이탈리아에서 항생제 내성이 있는 그런 크로닉한 인펙션도 이 에센셜 오일을 추가해가지고 좀 더 효과적으로 치료할 수 있었다는 스타디를 이야기해 주셨습니다. The other thing that's very useful is the condensed tannin category. The OPC controls the biofilm development by inhibiting the swarming motility of the organism. So you can hear in this slide, you have Pseudomonas. You know, it's not a Harry Potter spell, Pseudomonas aeruginosa, right? It's a bacteria that causes a big problem in the lungs. And so you can see here with cranberry and pomegranate that the Pseudomonas can't grow. So this is very important and why we have the grapeseed and bilberry in the formula, because not only are they antimicrobial, anti-inflammatory, but they do inhibit the swarming motility in the bacteria. So this is very interesting because drug resistance happens when this efflux pump, it
senses the antibiotic and it kicks it out, right? And this is how the antibiotic resistance happens. But the tannin, berberine, and phenolics all can stop this. And so golden seal, black walnut, white willow, raspberry, bladderwrack, uva ursi, garlic. These are some of the botanicals that have been studied for efflux pump inhibition. So it's very good to have those in a formula. 예, 이제 우리가 항생제 내성이 생길 때 균주들의 이플러스 펌프가 있어가지고 항생제가 들어오는 걸 그대로 바깥으로 내버리죠. 그래서 이제 항생제 내성이 생기는데 저기 보이는 대로 특히 이제 벌버리는 약초 이름은 아니고 성분입니다. 아마 나중에 또 나올 것 같은데 벌버리라든지 여러 가지 허브들이 이런 그 이플럭스 이니비타로 작용해갖고 이제 항생제 내성을 막아주고 또 항생제하고 함께 쓰면 더 항생제 효과가 더 높아지게 됩니다. So I would like Dr. Hong or some other doctors here, if you have an opportunity in the hospital, maybe a patient has an antibiotic resistant, maybe you can have a culture study and try the biocidin as a candidate to see if it might work. I think this kind of data would be very useful because many people are dying of this resistant infection, but it's possible that something like the biocidin could really help. Anyway, it can't hurt, but you can test it in the sensitivity culture. 우리 이제 센시티브 컬처 테스트 할 때 항생제 가지고 하잖아요. 그때 한 배제 말고 또 다른 배제에다가 바이오사이드를 함께 하는 거예요. 그래서 이제 이게 듣나 안 듣나 그러면 우리 뭐 비싼 항생제 쓰지 말고 이거랑 함께 주면은 더 싸게 치료가 가능하겠죠. 뭐 우리는 또 로컬이니까 바이오사이드 내기 주면은 인펙션 있을 때 그전에 바이타민 C가 그럴 걸 한다 그랬는데 이 바이오사이드니 더 싸고 유용하게 사용할 수 있을 것 같습니다. So this is a study I did with Dr. Claudia Marquez. She is #1 in the world in researching biofilms. So she's a French doctor, but she's currently staying in the University of Binghamton in New York. And so we looked at many different kinds of biofilms. This is Pseudomonas. We did E. coli, Candida, and we looked at the free-swimming planktonic bacteria as well as the biofilm-forming colonies. And then we check within 24 hours of exposure to the biocidin, and you can see how quickly there's the death curve. And this is very interesting because the study we did in Finland on Lyme disease, exactly the same death curve on the biofilm. 예, 이게 이제 딱 보시면 알겠죠. 우리는 그림 보면 아니까 이게 이제 컨트롤 테스트 합니다. 바이오사이드를 안 주고 바이오사이드를 주고 했는데 여기 이제 플랭크닉은 그냥 제대로 균을 자라게 거고 또 바이오필름 균을 두 군데다 줬더니 두 군데다 바이오사이드를 주자 바이오필름도 떨어지고 플랭크닉 박테리아도 다 그대로 자라지 않는 걸 24시간 내에 볼 수 있습니다. So also interesting that the LPS and the Candida kind of go together to create a stronger biofilm partnership. So it's very interesting that the bacteria and the yeast, they like to co-colonize. For example, in the mouth, it's usually Staph aureus and Candida in the dental biofilm. 이 캔디다가 자라는 게 아니고 일반 박테리아랑 함께 지네들이 협력을 해서 자라기 때문에 우리가 항생제를 써서는 캔디다를 못 줄이죠. 그래서 이제 바이오사이드 이렇게 좀 여기에 다 이제 활동할 수 있는 거고요. So it's hard to see in this picture, but you can. This was the Candida biofilm, and then after 24 hours was totally gone. 잘 아시겠죠? 이렇게 효과가 좋답니다. 잘한 일 하는 거죠. So how are we doing on time at this point? Because you can read these, or I can go through each herb. Is it necessary to go through each herb, or you want to skip this part? We have only 15 minutes. Okay, let's skip this part. So you can read on your own each herb. We also have a white paper on each formula, which gives like the references and lots of the chemical constituent of the herb and so forth. So we can skip these. 예, 이제 좀 설명이 많이 걸려서 제가 여기 있는 선생님들 제가 다 읽어보면 되는 수준이더라고요. 그래서 여기 있는 성분들이 다 이제 앞으로 설명할 게 다 들어오는데 뭐 박테리오사이달 이펙트, 바티오스타틱 이펙트 같은 거 다 아는 거니까 이런 데 효과가 있다고 읽어보시면 될 것 같고요. Okay, so why do we put the herbs together, right, instead of using like a single agent? Because in nature, there's always a multiple component in a plant.
if you take it away, like to make a drug, you lose the benefit. And so what we try to do is make the formula like in Chinese medicine, where you have the king herb, and then you have the assistant herbs, right? And you support the system without causing a side effect. 이제 어부 제품이 좋은 게 이제 한 가지 말고 여러 가지 합해서 하면 효과가 좋고 또 부작용 없는 항생제처럼 부작용 있는 거 말고 부작용 없는 제품을 우리가 한번 써보자 하는 내용이고요. So I started the company back in 1989 when I got a phone call from Genova Diagnostic, and they said, we tested your biocidin formula and it is working on every bacteria and yeast, and we want to recommend it to doctors. And we were going to put it on the CDSA as a candidate substance. So that's how we became very well known. They did 200,000 tests during that period. And so many doctors began using it and giving us feedback, and we started to do more research. And then in the last few years, we've been doing more university studies. We just finished one study with the University of Louisiana on upper respiratory immune compromised patients. So these are elite athlete, like Olympic athletes, and who do like marathons or very extreme sport, and they have a SIGA is suppressed. So we gave biocidin one dose, raised the SIGA 66%. 그래서 여기서부터는 우리 이제 최지현 선생님은 내과 선생님이세요. 여기서부터는 이제 통역을 해주시겠습니다. Thank you, Dr. Hong. 일단 1989년에 여기 계신 닥터 프레스코에 의해서 그 식물성 제품으로 감염 치료와 면역 기능을 위해서 설립되어졌고요. 지금 많은 주요 대학과 그 유명한 랩에서 이렇게 연구를 같이 진행하시면서 피드백을 받고 계시고 결론적으로는 그 이 바이오사이딘 포뮬라, 이 개발하신 바이오사이딘 포뮬라는 그 약물 치료와 같은 치료범의 효과를 내면서 독성과 부작용이 거의 없는 것이 이런 여러 실험에서 밝혀져 있습니다. 그리고 지금 그 아까 말씀하신 그 루이지애나 대학에서 그 운동 선수들이 이제 상기도 감염이 잘 걸리니까 그런 트로트 스프레이를 사용을 해서 그 실험실에서 실제 검사를 하셨나 봐요. 그래서 지표가 많이 호전돼서 그 바이오사이딘 때문에 면역 활성화가 돼서 그런 상기도 감염에 그 많이 호전이 있어서 지금 현재 그 더블 블라인드하게 임상 실험을 근 1년 이상 진행 중에 있다고 합니다. Oh, we saw this before. I think we can go past. We can go. So some of clinical uses for biocidin. Basically, any infection, adjunct to cancer treatment, elderly, prevention of lung infection, prevention of C. difficile, basically any acute or chronic infection. 그 바이오사이드 임상 유수는 굉장히 광범위하고 많고 임상적으로 유용한데요. 그 일단 설명하신 대로 그런 아신 대로 디스바이오시스하고 누수 리키겉하고 그 항암 치료의 보조 요법을 사용할 수 있고 그 노인과 그 고위험군에 쓸 수 있고 또 급성 모든 급성과 만성 감염에 사용할 수 있다고 합니다. So biocidin is very popular in the U.S. for dysbiosis, candida, Lyme, autism, SIBO. Also cold and flu season. Very useful for cold and flu season. And I combine with Olivirix. So we use a spray, throat spray, and Olivirix in the winter. We talked about biofilms and resistant infections. And also, it includes the botanicals to assist the detoxification or drainage, which is important so that you don't get so many side effects or Herxheimer reaction. It also addresses some of the inflammation in the gut. And if you've tried it, it tastes not bad. 미국에서 굉장히 그 인기가 많고 25년 이상 사용되고 있고 그 미국에서 이제 디스바이오시스뿐만 아니라 자폐아나 심지어 간단한 감기에도 많이 사용이 되고 그 트로트 스프레이나 또 이 제품 중에 올리바이렉스라는 항바이러스성 있는 제품이 있는데 그것도 같이 사용해서 많이 효과를 볼 수 있습니다. 그리고 그 디톡시피케이션 그 패트웨이 작용을 해서 결국은 염증을 많이 완화시키는 그런 식물성 제품이고 그
그리고 또한 그 맛이 되게 좋아서 어린아이나 어른 다 좋아한다고 합니다. So this is the test I mentioned before with a HPA marker. And so this patient was treated with vancomycin for 10 days, but the HPA did not go down. It was very high. 이게 잠시 제가 보충 설명을 드릴게요. 녹입장에서 유기산 검사를 하는데 여기 보면은 DHPPA라는 거는요 베네피셜 박테리아예요. 근데 이제 녹입장에서는 요거 가지고 크로시톰 디프실이 올라간다고 판단하는데 그건 잘못된 거고요. 이 DHPPA는 카페인 커피만 먹어도 올라가요. 근데 실제로 이제 크로시톰 디프실과 상관이 있는 거는 이 HPPA예요. 이거는 이제 미국적 이제 GPL에서 검사를 하고 있고요. 그래서 이제 이 HPPA에 올라간 오티즘 환자 치료 케이스를 지금 말씀해 주는 거거든요. So here we then tried the biocidin for 60 days, and we got the positive reduction of the HPA. 예, 이제 이 보시면 이제 HPA가 많이 이제 그 감소가 되었죠. 이거는 이제 클로스트럼 디프실이 감소되었다는 것도 나고요. 이와 더불어 오티즘 완화의 비해비가 체인지가 일어나고 이런 말씀.